morning, everyone. Welcome in the first panel of the second day of the conference, A Just Transition Beyond Growth. In this panel, it's Friday morning, and we will quite rightly discuss working time reduction. The issue is of great importance. It's a very basic element of how work is organized, how much time we spend performing paid labor. But it has enormous consequences, not just for the quality of a job, for the well-being of a worker. The consequences, the impact is much broader. It's really the essence of how economic activity is organized and divided on the societal level that we are going to discuss today. So we have three distinguished speakers. We will start with Katarina Wiese, who is a Senior Policy Officer for Economic Transition and Gender Equality at the European Environmental Bureau. Then we will move to Pierre Lachauteureux, MEP from the S&D Group in the European Parliament. And we will finish with Mehtab Akuc, who is the Senior Researcher at ETUI, and who will, so to say, close the debate with more empirical and more quantitative evidence. So we will first open the debate with Katarina. Yeah. Thanks a lot. Maybe you can put on my presentation. Thanks. Thanks a lot for the opportunity to be here and to speak about this this important topic that we've been also advocating for in the EEB since 2 years. So a quick introduction. I'm Kati Wiese. I work for the European Environmental Bureau. It's a large network of environmental organizations based in Brussels. So we work on a quite broad range of different topics, but one of them is also called economic transition. So how can we transform our system to make it more sustainable and also integrate social, but also environmental justice aspects? Okay, no worries. I mean, nevertheless, because the first slide is not so interesting anyway, so I already start. So I would like to take this opportunity today to present our new policy brief, which we've been published 2 weeks ago. And I wanted to start a bit with the context why we did this. So around 3.5 years ago now, we published a report called Decoupling Debunked, which basically outlines why green growth or decoupling economic growth from environmental pressures might not be the solution to our environmental crisis. As up to now, there's actually no scientific evidence that green growth has happened or is likely to happen in a sufficient way to actually achieve Paris agreements. And this, of course, makes inevitable that we need to transition to a post-growth future or whatever you want to call this. But what does it actually mean for work when the economy is not growing anymore? And that's why around 1.5 years ago, together with the European Youth Forum, and we've been presenting the results yesterday, we published our report, Escaping the Jobs and Growth Treadmill, which basically outlines the structural problems of the labor market, such as dependence on GDP growth, but also offers some transition policies amongst also working time reduction. And now, 1.5 years later, I mean, the climate crisis has been telling us for years that the way we work will have to change. And recent crises also have further disrupted the labor market. Some countries in Europe are also still suffering from the impacts of the COVID on the labor market. And it's also expected to continue because of climate-induced inflation, but also the supply chains disruptions and also speculations on energy and food that we've been seeing in the last month. But also at the same time, we see the just transition is fully ongoing. In Europe, or the institutions had this just transition process, and the just transition plans are now being implemented. So we ask ourselves a bit, okay, how is then actually work reflected in the European Green Deal? And that's the basis of our policy brief that I wanted to now briefly present. But I see there's still issues with the presentation. No, that's fine. It happens. You want that I share? So I have your... Yes, that could work. Yeah, because you send your slides. Yes. Pierre is coming as a second speaker. Okay.
Right. So we apologize. There is a technical issue with sharing slides of Katarina, and we'll move to the next speaker. We are? Ah, okay. Yes. Thanks. I will try to maybe decrease that thing also so that you can see better. Ah, yeah, yes. Could you just Perfect. Okay. So this was basically the introduction that I just mentioned. I mean, yeah, it's nothing new to the audience, and we also have been discussing this yesterday, but our economic system is clearly not operating within sustainable limits. And one of the key drivers is that it's a system that is geared towards increasing economic growth and profit, and also at all costs, but also the issue that our economies are structurally dependent on productivity growth. And what do we mean by that? And it's also a bit more detailed in the policy brief, but just to touch on it, it means that the growth-driven market system continues to work as long as we become more productive and therefore keep producing more to keep people employed. But then any slowing down of the economy, such as lower productivity growth or rising unemployment, can then have very negative impacts on the economy. And that's what we call as a recession, for example. So with lower productivity rates in the future, for example, due to saturation or also automatization and digitalization, and the idea of green growth contested, it really becomes clear that we actually have to rethink work altogether to make it fit for the future. And another side effect of our system is that work that is essential for the flourishing or well-being of our economy, and I'm thinking about care, education, is often underpaid and outsourced outside the so-called productive sphere of the economy, which I think is a bit divided in the productive sphere where you have all the goods and services that are traded, and you have the maintenance economy, which is kind of under the economy, but yeah, undervalued in our society. Another important point that we want to make is that we also need a wider understanding of the just transition. So in our opinion now, the EU follows quite a narrow approach because it mainly supports high polluting sectors in specific regions. And while this is, of course, I mean, very much very welcome and also very important, so we should also not stop this, it risks that it will mostly likely benefit men in coal mining areas instead of having a bit of a deeper analysis who else might actually need special attention during the transition. So here we think about, okay, what about integrating female-dominated sectors such as care and education, who are low carbon due to their low material intensity, but actually, as I said before, quite vital for the resilience and well-being of our societies. So we do think that we need to go beyond our traditional understanding of green jobs just related to energy, agriculture, and mobility, and to include other low-carbon jobs. So what we then did in this report was like, okay, how is work actually then, if work is such an essential part for the just transition, how is this actually being reflected in the European Green Deal and just transition policies? And of course, in Europe, employment policies do remain mostly a national competence. Nevertheless, through the European Pillar of Social Rights and the European Green Deal, the EU does attempt to imagine the future of work in a decarbonized Europe. So in our report, we did a short analysis how work is reflected now. And I don't want to go into details here, but maybe just to give a few examples. So we looked at the European Pillar of Social Rights, for example, which is a set of 20 principles that all institutions have agreed on. How can we reach a more inclusive and social Europe? And a positive thing here is that it does actually shed light on aspects that need more consideration. Here we think about youth or gender. A negative aspect is that it's non-binding. So although social policies are a competency of the EU lacks an ambition and vision in areas where it can play a role. And there was also actually a paper by ETUI arguing that the EU could strengthen its leadership in this area by providing, for example, a bit more substantial guidance to member states. Another
fund or process we looked into is the Just Transition Fund. Here it's quite positive to see that the fund calls for special attention to vulnerable citizens and affected workers, regardless whether they're employed or they lost their job due to the transition. A bit of a negative impact effect is that it's very limited in funding and scope, and it's also due to this kind of narrow approach I mentioned earlier. For the European Social Fund, it's as highlighted in its objective. I mean, it looks at employment from a relatively strong social angle. So it's very welcome that it actually promotes the integration of young people. So it also promotes the youth job guarantee, and also looks at vulnerable communities in Europe, for example, Roma. So how to better integrate Roma in the workforce. However, it's quite limited to skills and the creation of jobs in specific sectors. So the worry here that it still remains too vague and narrow-minded with regards to what is needed for a just transition. And I think here also the problem is, again, that we don't consider sustainability as social and environmental aspects together, so that you can also see in the different approaches. So all in all, I mean, all of these European Green Deal policies or just transition policies we looked at, it remains clear that the European Green Deal as such it lacks a bit of the social angle. Again, I think it's related to the fact that it's still like a green growth strategy focusing on environmental implication by lacking the social perspective. So how can we then actually move to a just transition in a more holistic way? And then we feel that working time reduction could actually be one of the policies that could achieve this. So what are working time reduction? I think probably also my colleagues will also talk about this in more detail. So we see it as a collectively agreed reduction of time spent in employment with no cut in pay. I think this is also a demand of the unions. And also with compensatory staff recruitment where necessary. It can have many different forms, so it's not a one-size-fits-all thing. You can reduce hours, you can reduce work over a lifetime, etc. So there are really a lot of different versions. And it can also happen at various levels, such as national, sectoral, or company-wide levels. There's quite an inspiring project or pilot project from the UK, which has brought together 70 UK companies representing 3,300 workers to try a 4-day, 32-hour working week with no loss of pay. And there were quite positive results for the well-being of the workers. Thanks. As well as that it could also be a way to tackle the cost of living crisis. So how can working time reduction support also the European Green Deal policies? So fewer working hours means also that people would have more time to adopt a sustainable lifestyle. So if, for example, if we shift from a 40-hour working week to a 32 working hour week, people could maybe, I don't know, grow their own food or cook more sustainably or use the bike instead of the public transport. And second, working less and also in workplaces has also part in not everywhere, but in some sectors also led to a reduction in energy consumption and carbon intensive commuting. So in that sense, it could also reduce emissions. And for the just transition, we see that working time reduction could free up time for training, reskilling and upskilling. And this is particularly important because transitioning to a green or the green jobs will actually require a large trained workforce. So if you think about solar technologies. And another, I think, important aspect is here that working time reduction could also free the time to engage in meaningful activities, such as spending time with friends, or also in democratic processes or anything related to community services, for example. And the last point is that it is not a one-size-fits-all solution. It does need to be a package and co-designed with other policies. So that's, I think, is also very important to highlight. Last but not least, we also provide some policy recommendations what concrete next steps could be for the EU and member states to actually implement working time reductions. So from the EU level, what the EU can do is support shift in work culture. So this actually needs to go along with working time reductions.
And how could this be done? It could be done with launching initiatives such as the right to disconnect, for example. Another proposal we have is to revise the working time directive towards the 32 working hours and to ensure that member states cannot opt out of the maximum 48-hour working week limit. Another important point is also to support the culture shift to low carbon consumption and lifestyles, because there's always the risk if people work less that they might actually use this for more or higher environmental footprints or lifestyles. So this, and here there are different ideas. So the EU could, for example, do awareness raising campaigns on this, or invest in public infrastructure, like making public transport more accessible, for example. And then another important aspect is also to address gender inequalities. So to ensure that the policies that put in place or working time reduction, such as reducing from 40 to 32, doesn't exacerbate existing inequalities, the EU must also put in place policies that actually tackle the root causes and tackle the pay and pension employment gap that we still have, as well as the redistribution of work. For the member states, they could or should focus on actual working time reductions, because small working time reductions don't necessarily actually reduce or translate into actual time reductions. And the member states should put in place measurements that support this. Another important thing is also that member states actually set target, but organize it in a flexible manner, because different companies or also different sectors do have different needs. So I think it should also be left to them, like how they organize it best. We also advocate for avoiding the promotion of a compressed working week. So that's kind of happening a lot at the moment, that we hear from member states, oh yeah, we will do a trial of a 4-day working week, but then it actually means 35 hours in 4 days instead of 5 days. And then I think a lot of the positive impacts that we would have with working time reduction actually get lost. And also we've been discussing this yesterday as well, like with the decrease of the power of trade unions. They could also do policies to support labor institutions and start by starting with the most unionized sectors, but then also support sectors that don't have a union. And here thinking about, again, the care and education sector. Just very quick, another policy we do also recommend in this brief is the job guarantee, but I don't want to go into detail this, but I invite you, if you want to read more, to check out our policy brief. Thanks a lot. Thank you very much. Unless there are clarifying immediate questions, I suggest to move to the next speaker. Also, I would propose to collect questions or think about questions and then pose them at the end. And this is also the message to people following us online. I can see we have 50 participants that follow us remotely. If you do have questions, please put them in the chat box. That will be visible to all speakers, and then we will ask them at the end. So without further ado, I hand over to Pierre. Merci Agnieszka de me donner la parole, mais tu pourrais prendre toi-même la parole parce que ça fait tellement longtemps que tu travailles sur ce sujet. Tu es très, très compétente, donc j'espère que tu auras le temps d'expliquer aussi ta vision. Et merci beaucoup à Katharina, je partage tout ce que Katharina vient de dire. Donc, la semaine de 4 jours, il y en a parmi nous qui militent depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans sur cette question. Parfois, c'est long de faire bouger la société. Je reviens du sommet sur le climat, c'était la COP 27. C'était la 27e année où on se trouve. Ça fait plus de 30 ans que l'IPCC, le GIEC, a été créé. Donc, parfois, c'est long. C'est comme le catch-up. Il faut taper longtemps. Et puis, il y a un moment où ça bouge. Et on espère que sur le temps de travail, comme sur le climat, ça va vraiment bouger. Alors, est-ce que c'est un luxe? La semaine de 4 jours, on nous dit en France qu'il faut travailler plus, que la solution, c'est travailler plus. Est-ce que c'est un luxe auquel on doit renoncer ou est-ce qu'au contraire, c'est la meilleure solution pour retrouver une prospérité, une stabilité, un équilibre humain, écologique et économique? Et j'aimerais, si vous êtes là, nombreux dans la salle et à distance, sans doute vous êtes déjà convaincus, mais je suis ici pour trouver des alliés pour qu'on fasse bouger les choses le plus rapidement possible. Donc, la question du chômage, dans nos pays, donc merci beaucoup à l'EEB et à ETUI qui ont organisé ce débat tout à fait important. On est dans des situations assez paradoxales parce qu'on est en même temps dans des moments où dans tous nos pays, il y a un chômage catastrophique. Ça, c'est la courbe du chômage. On nous explique en France que ça va mieux. Le chômage est revenu à son niveau d'avant le Covid-19.
Enfin, ça va mieux, mais il y a quand même 3 300 000 hommes et femmes en France qui sont complètement au chômage. 3 300 000 personnes qui sont à 0 heure par semaine. Et au total, 5 200 000 personnes qui sont inscrites au chômage parce que soit ils sont complètement au chômage, soit ils n'arrivent pas à vivre à cause des petits boulots. Donc, avant de dire ça va mieux, il faut quand même s'intéresser à ceux et celles qui souffrent, sans compter ceux qui sont pauvres et qui ne sont plus comptés comme chômeurs. Et puis, d'un autre côté, il y a tous ceux ceux et celles qui sont en burn-out, ou qui n'arrivent pas à vivre un équilibre de vie correct, et puis aussi tous les secteurs qui n'arrivent plus à recruter. Et peut-être que le Covid-19 a fait bouger nos relations au travail, mais il y en a beaucoup qui se disent que ce boulot-là, pour ce salaire-là, à 40 heures par semaine, non. Voilà. Donc, on est dans un moment paradoxal où il y a en même temps encore beaucoup de chômage, beaucoup de gens qui souffrent de trop travailler, et des secteurs où on n'arrive pas à recruter. Et je crois que la semaine de 4 jours, c'est pas la baguette magique, mais c'est un levier pour essayer de régler ces trois questions en même temps. Et derrière ces chiffres, évidemment, si on est là, on s'en fout des chiffres, on n'est pas là ce matin pour des graphiques, on est là parce qu'on s'intéresse à la dignité humaine, et c'est la dignité humaine qui nous guide. On refuse de voir des gens dans la rue, que ce soit à Bruxelles, à Madrid ou à Paris, et on refuse de foutre en l'air la planète parce que, au nom de la dignité de ceux et celles qui viendront après nous. Donc le chômage, je viens de dire, il y a rien qu'en France, 5 millions d'hommes et de femmes qui sont au chômage, et ça concerne tout le monde. Il y en a qui essayent dans nos pays d'opposer ceux qui se lèvent tôt le matin. En France, on a des ministres qui nous disent d'un côté, il y a ceux qui se lèvent tôt le matin, et puis de l'autre côté, tous les chômeurs, tous les assistés, tous les fainéants. Mais en fait, aussi bien d'un point de vue de dignité humaine, d'un point de vue anthropologique, on est tous de la même famille humaine, mais aussi du point de vue bêtement économique, on est tous concernés par le chômage. En France, quand vous avez, mais c'est valable dans tous les pays, quand vous avez 5 millions de chômeurs, eh bien, quel est le salarié qui peut demander une augmentation de salaire? Quand il y a autant de chômeurs et de chômeuses et de petits boulots, la négociation sur les salaires, tout le monde est tiré vers en bas. Dans beaucoup d'entreprises, la négociation, c'est si tu n'es pas content, tu peux aller voir ailleurs. Il y en a qui seraient contents d'avoir ton job. Donc, dans tous les pays, vous voyez cette courbe, c'est en rouge, c'est pour les 15 pays les plus riches de la planète. Dans tous les pays, ce qui va au salaire par rapport à ce qui va aux bénéfices, aux dividendes, a considérablement baissé depuis 30 ans. C'est colossal. C'était à peu près 67% du PIB qui allait au salaire et aux cotisations de sécu il y a 30 ans. 67%. Et puis, si tu n'es pas content, va voir ailleurs. La peur du chômage est dans toutes les têtes. Et finalement, avant la crise de 2005-2008, ça n'était plus que 57%. Donc, ce sont des sommes considérables qui devraient aller aux salariés, aux caisses de sécurité sociale, aux caisses de pension, de retraite, et qui maintenant vont pour l'essentiel aux dividendes. Le nombre de pauvres augmente et le nombre de milliardaires a triplé en Europe depuis 20 ans. Désolé, je ne maîtrise pas cet ordinateur, donc trop moderne, le mien, voilà. Donc, on en arrive, je reviens dans le débat franco-français, c'est un de nos anciens présidents socialistes qui expliquait qu'il n'y avait pas de solution pour créer des emplois sans croissance, pas de solution sans croissance, mais la croissance va revenir. Et c'était deux erreurs, ce n'étaient pas les seules erreurs de François Hollande, mais c'était deux erreurs dramatiques. Donc, j'aimerais vous montrer comment on peut effectivement, d'abord, premièrement, est-ce que la croissance va revenir? Moi, ça fait 30 ans, ça ne nous rajeunit pas, c'est depuis 93, comme on dit ici, presque 30 ans que je participe au débat sur l'emploi. Et à chaque fois, on nous dit, votez pour moi et l'année prochaine, la croissance revient. Voilà la courbe de la croissance en Allemagne. J'étais l'an dernier rapporteur général du budget pour tout le budget de l'Europe, donc j'allais souvent en Allemagne. Et au lieu de prendre que des exemples en France, voilà, la croissance dans les années 50, les années 60, les années 70, les années 80, les années 90, c'est difficile de croire que la croissance revient. Il faut être très optimiste ou avoir bu un coup en trop pour être sûr que la croissance revient, même la puissance, la locomotive allemande. Voilà. Et la dernière fois que j'étais allé en Allemagne, avant que le Covid-19 ne nous bloque tout, la dernière conférence de presse du patron de la Bundesbank, Jens Weidmann, il y a 3 ans, en décembre 2019, il disait « L'Allemagne est en train de retomber en récession ». Avant les premières traces du virus, il disait « L'Allemagne, la locomotive allemande est en train de retomber en récession ». Donc, miser sur la croissance, je crois que ça n'est pas sérieux. Et comme disait Einstein, c'est de la folie de faire toujours la même chose en espérant un résultat différent. C'est de la folie. Donc, je crois qu'il faut essayer de tester autre chose pour construire un système de bien-être collectif sans croissance. Avec, à mes yeux, 2 leviers, ou aux yeux de beaucoup de monde, 2 leviers pour créer des emplois de qualité. Il y a 2 leviers principaux, même si ce n'est pas les seuls. C'est se donner les moyens de gagner la bataille du climat. Si on a un vrai Green Deal au niveau européen, si on isole toutes les maisons, et notre dépendance au gaz russe, de même qu'on veut sortir de notre dépendance au gaz russe et au gaz en général, il faut sortir de notre dépendance intellectuelle à l'idée que la croissance est la seule solution. Mais donc, si on prend au sérieux l'urgence climatique, il y a eu 10 000 morts en France à cause des 3 canicules, il y a eu 200 morts en Allemagne, en Belgique à cause des inondations il y a 2 ans, il y a eu il y a encore aujourd'hui des millions de gens qui n'ont pas de l'eau potable au Pakistan
Il y a toujours des moussons au Pakistan, mais d'habitude, il y a 3 ou 4 moussons chaque été. Là, il y a eu 8 épisodes de moussons. C'est l'horreur. J'ai vu des gens qui viennent, des hommes et des femmes du Pakistan en Égypte. C'est juste l'horreur quand vous avez 8 moussons qui arrivent à la suite. Donc, si on prend au sérieux la question du climat, si on se donne les moyens financiers d'isoler toutes les maisons, de faire des transports en commun, d'aider les agriculteurs, rien qu'en France, on peut créer 900 000 emplois. 900 000, vous faites le parallèle dans tous vos pays. Et puis, l'autre levier, c'est la semaine de 4 jours. Je vais essayer de montrer comment en France, il y a déjà 400 entreprises. C'est une bonne nouvelle. On parle des exemples réussis. Hier, je voyais un ami irlandais qui fait la campagne pour la semaine de 4 jours en Irlande, donc ça bouge en plein de pays. Mais déjà en France, on a 400 entreprises qui sont passées à 4 jours sans baisser les salaires. Et on estime au total que si toutes les entreprises en France passent à 4 jours, sans baisse de salaire et avec des créations d'emplois, on pourrait créer 1 600 000 emplois. Donc, si on agit pour le climat et sur le temps de travail, évidemment, il faut aussi créer des emplois à l'hôpital, dans l'éducation, dans la sécurité, dans la justice. Mais déjà, avec ces 2 leviers, on peut créer 2,5 millions d'emplois. 2,5 millions d'emplois, et ça veut dire 2,5 millions de personnes qui retrouvent un salaire, et aussi 2,5 millions de gens qui vont cotiser pour les caisses de retraite et les caisses de pension. La France va bientôt être paralysée parce qu'Emmanuel Macron nous dit qu'il faut travailler plus pour équilibrer les retraites. Il y a 2 façons d'équilibrer les retraites. Soit on diminue le niveau de tous les retraités, il y en aura de plus en plus de pauvreté, soit une façon très différente, c'est on crée 2,5 millions d'emplois de qualité avec le climat, avec la semaine de 4 jours. Et si on crée 2,5 millions d'emplois, ça fait 2,5 millions de familles où un salaire va rentrer et 2,5 millions de personnes qui cotisent pour les caisses de retraite. C'est 2 façons très, très, très différentes d'arriver à un équilibre des retraites. Alors, la semaine de 4 jours, pourquoi encore une fois, je pense que si on est là à distance ou dans la salle, c'est qu'on est assez convaincu, mais il faut qu'on arrive à convaincre autour de nous. D'abord parce qu'on vit une révolution. D'abord parce que la croissance n'est pas suffisante, d'abord parce qu'il y a une urgence à vivre autrement, on n'a qu'une vie et donc il y en a plein qui en ont marre de bosser comme des fous en disant j'aurai du temps libre seulement à la retraite. Donc il y a les aspects, moi j'ai envie de vivre heureux dans ma vie perso, il y a l'aspect je supporte plus de voir autant de chômage et de précarité, il y a l'aspect de la croissance ne reviendra pas, c'est stupide de croire encore à la croissance, et puis il y a le fait qu'on vit une révolution dans nos entreprises, mais que beaucoup de chefs politiques n'ont jamais foutu les pieds dans une entreprise, donc ils ne savent pas ça. Aux États-Unis, c'est Robert Reich, l'ancien ministre de Bill Clinton, que je trouve assez génial, qui montre comment on parle souvent des délocalisations, et c'est vrai que c'est un vrai problème, mais malgré les délocalisations, malgré le fait que la Chine ne respecte aucune règle sociale, la production industrielle sur le territoire national a quand même augmenté de 80% en 30 ans. Vous voyez, c'est la courbe, plus 80% de production. Mais pour faire 80% de plus, il y a besoin de 30% de travail en moins. Voilà. C'est pas la fin du travail. Mais il y a encore besoin de travailler. Il faut des paysans. Les carottes ne se poussent pas tout seuls. Les vaches ne vont pas se faire traire tout seuls. Dans tous les métiers, il faut des infirmières, il faut des médecins, il faut des gens pour conduire les autobus, il faut même des députés ou des économistes. Voilà. Donc, ça n'est pas la fin du travail. Mais objectivement, il y a besoin de 30% de travail en moins. Si on compte toutes les heures qu'il faut pour faire 80% de plus, on a besoin de 30% de travail en moins. Parce qu'il y a des robots, parce qu'il y a des ordinateurs, parce qu'on a mis de l'intelligence dans la tête des gens. En France, c'est une vraie révolution. Le nombre de jeunes filles et de jeunes hommes qui vont à l'école après le baccalauréat, on a multiplié par 7 le nombre d'étudiants à la fac, multiplié par 7 en 30 ans. Donc, si vous mettez de l'intelligence dans les têtes et si vous mettez des robots et des ordinateurs, on produit beaucoup plus avec moins de travail. Et donc, on a 2 façons de gérer ça. Ou bien on laisse 30% des gens au chômage à 0 heure par semaine ou dans des petits boulots, ou bien Robert Reich dit la meilleure solution, et je crois qu'on est d'accord avec lui, ce serait de baisser le temps de travail de tout le monde, sans baisse de salaire, et tout le monde aurait un vrai boulot. Ça, c'est la courbe de la productivité horaire depuis 1820. Vous voyez que depuis les années 70, comme on dit ici, les années 70 en France, c'est la double révolution des ordinateurs partout. Les années 75-80, c'est le début des ordinateurs bon marché. Donc en même temps, des ordinateurs, des robots. Et en même temps, dans tous nos pays, le nombre d'adultes qui ont accès soit juste après le bac, quand ils sont jeunes adultes, entre 18 et 25 ans, soit à la formation continue, cette double révolution fait qu'on produit beaucoup, beaucoup, beaucoup plus avec moins de travail. La plupart de nos politiques ont entendu parler, quand ils étaient à l'université, de la première révolution. C'est Ford et Taylor, c'est Charlot, les temps modernes, mais la plupart n'ont pas entendu parler. Mais à l'époque, il y avait encore 8 ou 10 personnes autour de la chaîne, tandis que la révolution qu'on vit depuis 30 ans, c'est beaucoup plus radical. Vous avez des usines où il n'y a plus aucun ouvrier ou ouvrière.
Et c'est pas seulement dans l'industrie. J'ai un copain qui est avocat et qui me dit aussi que maintenant, il y a des logiciels qui font pour aller plaider le jour devant la cour de justice, c'est un avocat ou une avocate, mais une grosse partie du travail est fait par des logiciels. Ou les secrétaires. Avant, la secrétaire ou le secrétaire tapait son papier, on corrigeait, il fallait tout retaper, puis on corrigeait, puis il fallait tout retaper. Maintenant, il y a des logiciels et dans la plupart d'entreprises, on n'a plus besoin de secrétaire ou alors elles font 10 fois moins de travail ou un travail plus qualifié parce que les machines nous remplacent dans ce qui est répétitif, fatidieux ou dangereux. Et c'est une bonne nouvelle si on est capable de le gérer. Vous voyez sur cette photo, vous voyez pas un seul salarié et pourtant il y a des centaines de voitures qui sortent et qui sont très efficaces. Et même dans la restauration, maintenant à Paris, vous avez le premier restaurant qui est ouvert, ça c'était au Japon, mais vous avez maintenant des restaurants, je trouve ça assez inhumain, moi je préfère rigoler avec les serveurs et les serveuses, mais vous avez même dans les restaurants, c'est plus la peine d'aller boire des bières si on rigole plus, voilà. Donc partout, c'est une vraie révolution et la plupart de nos politiques qui n'ont jamais foutu les pieds dans une entreprise, en vrai en France, on voit qu'il y a hélas une classe politique qui est souvent très isolée, sont capables de disserter sur la première révolution, mais vous voyez mais que la révolution qu'on vit depuis 30 ans, donc c'est une crise de l'intelligence, c'est dramatique que le fruit de notre intelligence, les robots, les ordinateurs, l'intelligence qu'on a mis dans la tête des gens, c'est le fruit de notre intelligence, au lieu de profiter à tout le monde d'un bien-être collectif, si on n'est pas capable de changer notre contrat social, amène d'un côté toujours plus de pauvreté, de l'autre côté plus de burn-out, c'est un non-sens, que c'est ridicule. Donc la solution, donc la question n'est pas pour ou contre le partage du travail, c'est important de le dire, dans tous les pays, il y a cette révolution de la productivité et dans tous les pays, il y a un certain partage du travail. Il n'y a plus aucun pays, où tout le monde, c'est le plein emploi avec tout le monde à 40 heures. Ça, c'est faux. Il n'y a plus aucun pays où c'est ça. Dans tous les pays, d'une façon ou d'une autre, on a baissé le temps de travail. Ça, c'est les chiffres de l'OCDE. Vous voyez que c'est l'Allemagne d'ailleurs. On nous explique qu'il faut travailler plus pour être compétitif. C'est en Allemagne que la durée moyenne par actif occupé est la plus faible. Dans tous les pays, la durée moyenne a diminué. La question est de savoir, est-ce que c'est par des petits boulots ? Et c'est mieux que d'être au chômage. Et puis, on pousse les chômeurs à accepter parce que sinon, on leur donne un coup de bâton, ils n'ont plus 1 euro pour vivre. Est-ce que donc, de toute façon, on produit plus avec moins de travail ? Ça, c'est incontestable. Donc, ou bien on fout en l'air les robots, on détruit les ordinateurs, personne ne le propose, ou bien on tient compte de cette révolution. Et si on tient compte de cette révolution, ou bien on accepte que le partage soit fait, c'est la loi du marché, et certains ont trop de travail et d'autres pas assez, et les inégalités augmentent, et les seuls qui en profitent, ce sont les actionnaires, parce que la part des salaires diminue, ou bien on est capable de négocier un partage plus intelligent du travail, qui amènera un partage plus équilibré de la richesse. Donc maintenant, le débat revient sur la semaine de 4 jours partout, grâce aux syndicats, grâce à aux ONG. Partout, on en reparle. Il y a quelques années, c'était un sujet tabou, mais maintenant, on arrive à en reparler. En France, ça ne nous rajeunit pas, mais le débat est venu en 93 pour nos amis de Bruxelles. On dit parfois que c'est moi qui ai lancé le débat avec mes 3 copains de l'époque. On était juste 3 dans l'association pour la semaine de 4 jours, mais on s'est fait doubler juste la veille du jour où on a lancé notre initiative. C'est Antoine Riboud, qui était le patron de Danone. Danone, c'est les yaourts, c'est une des plus grandes entreprises, donc un vrai patron d'industrie. Antoine Riboud qui annonce à la une du journal Le Monde, il faut descendre à 32 heures sans étape intermédiaire. Ça obligera toutes les entreprises à créer des emplois. Et pendant 6 mois, avant de dire ça, Antoine Riboud n'était pas un rigolo, ou en tout cas dans sa vie d'industriel, il n'était pas un rigolo, il était un mec sérieux. Et il avait fait travailler toutes ses équipes pendant 6 mois pour voir dans toutes les filiales de Danone, dans toute l'Europe, dans tous les métiers, est-ce que c'était possible de passer à 4 jours. Et comme il avait vu que c'était possible dans tous les métiers et toutes les filiales, sa fille lui avait dit « Allez papa, du courage ». Et il avait pris la parole. Et le lendemain, il s'était fait déchirer par tous les patrons de Paris qui lui avaient dit « Antoine, si tu bouges, on te tue ». Donc, c'est pour vous dire que la question du temps de travail n'est pas un sujet consensuel. Moi, j'étais licencié de l'entreprise où j'étais parce que je défendais la semaine de 4 jours. Et Antoine Riboud s'en est pris plein la tête pendant 24 heures. Tous ses copains lui ont dit, ils n'ont pas dit que tu es fou ou tu as trop bu. Ils lui ont dit, si tu bouges, on te tue. Voilà. Donc, on voit bien qu'il y a un lobby qui ne veut pas changer. Et donc, c'est pour ça que c'est bien si nous, on s'organise pour effectivement faire bouger les choses. Donc, comment faire la semaine de 4 jours? On est parti avec 2 objectifs et je pense qu'on pourrait être d'accord tous et toutes là-dessus. Pas de baisse de salaire. Déjà, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à vivre avec leur salaire, mais pas non plus d'augmentation du prix pour les clients. Parce que si une entreprise qui fait des yaourts passe à 4 jours, mais qu'elle augmente de 30% le prix du yaourt, ben vous allez dire c'est très sympa, mais moi je prends ceux qui sont moins chers. Donc on a une double contrainte, ne pas baisser. J'en vois qui prennent des photos, vous avez le droit évidemment, mais le PowerPoint est gratuit. Je ne ferai pas de bénéfice sur ce PowerPoint, donc le PowerPoint est gratuit pour tous ceux et celles qui le veulent. Donc comment est-ce qu'on fait? L'idée à l'époque, dans les années 90, c'était la CFDT qui gérait les caisses de chômage, qui disait
on met des dizaines de milliards dans nos pays pour gérer les conséquences du chômage. Et heureusement qu'on le fait, on ne laisse pas les chômeurs et les chômeuses mourir dans la rue. Donc, on met des dizaines de milliards pour gérer les conséquences. Est-ce qu'on ne pourrait pas activer une partie de ces dépenses et dire que si l'entreprise, deux conditions, si l'entreprise passe vraiment à 4 jours, 32 heures pour tout le monde, et si elle crée 10% d'emplois, au moins 10% d'emplois, des vrais contrats, des contrats longs, des CDI comme on dit en France, eh bien on pourrait dire qu'elle arrête de payer ses cotisations chômage. Et donc c'est ça qu'on a mis dans le débat en 93 et c'est ça qu'on a obtenu au bout de 3 ans. Il y a une loi qui a permis effectivement aux entreprises de dire si vous passez à 4 jours et si vous créez 10% d'emplois, vous arrêtez de payer les cotisations chômage qui représentent 8% de la masse salariale. Du coup, c'est pas très compliqué de trouver un équilibre, sachant en plus que ceux et celles qui ont embauchés, même s'ils ont des vrais salaires, les nouveaux salariés ont des vrais salaires, mais ils n'ont pas ce qu'on appelle en France les primes d'ancienneté. Quelqu'un qui est chez Maminova, quelqu'un qui fait du yaourt ou quelqu'un qui fait de l'informatique depuis 20 ans, il a eu des primes au fur et à mesure pendant 20 ans, tandis que les gens qui rentrent, ils ont des vrais salaires, un vrai boulot, mais ils n'ont pas ces primes d'ancienneté. Du coup, on peut trouver assez facilement un accord. Et donc, la bonne nouvelle, les Anglais disent la preuve du pudding, c'est que ça se mange. Eh bien, la semaine de 4 jours, la preuve, c'est qu'il y a déjà 400 entreprises en France qui sont passées à 4 jours dans tous les métiers, dans l'agroalimentaire, dans l'informatique. Ici, c'est un laboratoire pharmaceutique. Ici, c'est des constructeurs de hangars en métaux. Ici, c'est des logiciels d'informatique. Vous avez quelques-uns des logos. Ici, c'est des centres pour aller quand on va en vacances. Ici, c'est une librairie. Ici, c'est une imprimerie qui travaille pour des syndicats qui fait les documents qu'on imprime. Ici, c'est de l'insémination porcine. C'est un peu moins sympa. À Pau, moi, je suis du Béarn. Quand vous allez acheter une chocolatine ou une tarte aux fraises, ceux qui font le contrôle bactériologique à Biocé, ils sont tous passés à 4 jours et ils ont recruté des techniciens ou des techniciennes. Donc, c'est possible dans tous les métiers. Ça n'est pas youpla boum en 3 semaines. À chaque fois, pendant 3 mois, pendant 4 mois, c'est un peu compliqué, c'est un peu le bazar. Mais on voit que dans 400 entreprises, il y en a eu une où ça a été très difficile, où on est revenu en arrière, une, parce qu'on était allé trop vite, on avait oublié les problèmes de management, mais partout ailleurs, ça se passe très bien. Je ne veux pas être trop long avant qu'Agnieszka me coupe la parole très gentiment, mais voilà l'accord concret de financement. Première année, deuxième année, troisième année, quatrième année. Vous voyez qu'ils ont recruté 15% de gens. Donc ça, c'est Maminova, c'est une entreprise qui fait des yaourts très connus en Bretagne. 15% de création d'emplois en CDI. Vous voyez qu'ils arrêtent de payer. Donc, ils ont l'exonération de 8%. Ils arrêtent de payer les cotisations. Et la première année, c'est un peu plus généreux. L'exonération à la première année est à 10%. Parce qu'il y a besoin de former des nouvelles personnes recrutées, il y a peut-être besoin d'acheter un peu plus de matériel de bureau. Donc l'exonération, l'entreprise, si elle passe à 4 jours, 32 heures, et si elle crée vraiment des emplois, elle a une exonération qui est de longue durée de 8%. Et la première année, c'est un peu plus généreux. Et vous voyez, et que ça marche très bien. Et le bilan qui avait été fait là chez Maminova, il y a eu un référendum, plus de 88% des salariés étaient d'accord. Et 2 ans après, le médecin du travail a fait un bilan et le bilan était excellent. On voit que l'absentéisme recule, on voit qu'il y a une nouvelle qualité de vie. Donc, on parle de la semaine de 4 jours, mais évidemment, c'est souple. Pour un chauffeur routier qui fait des longues distances, c'est pas forcément 4 jours par semaine, ça peut être 5 jours, 3 jours, 5 jours, 3 jours. Mais ce qu'il faut, c'est que ce soit régulier pour que chacun et chacune gagne en qualité de vie, qu'il y ait des créations d'emplois. Pour une entreprise de logiciels près de Chambéry, dans les Alpes, ceux et celles qui font la hotline sont vraiment à 4 jours par semaine. C'est vraiment du 4 jours par semaine. Mais par contre, ceux et celles qui inventent les nouveaux programmes, c'est plutôt 1 mois de vacances tous les 4 mois. Donc, ça peut être souple, mais c'est vraiment du 4 jours partout. Donc, je l'ai dit, il y a déjà 400 entreprises qui sont passées à 4 jours et on estime que qu'on pourrait créer 1 600 000 emplois en France. 1 600 000 si tout le monde passait à 4 jours. C'est 1 600 000 personnes qui vont retrouver un job, un salaire, et c'est 1 600 000 qui vont cotiser pour les caisses de sécurité sociale, pour les caisses de retraite. C'est quelque chose de fondamental. Et c'est évidemment pas seulement une mesure économique, c'est l'occasion pour tous ceux et celles qui en parlent, franchement. Une fois, j'avais demandé au directeur du personnel, au DRH de Maminova, de venir dans un colloque au Sénat pour témoigner que c'était possible dans une grande entreprise industrielle pour tous les métiers, les commerciaux, les ouvriers, les contremaîtres. On avait enrichi le travail des ouvriers parce qu'il y a un jour par semaine où le contremaître n'est pas là. Et si les clients appellent, les ouvriers ne peuvent pas dire rappelez dans 3 jours. Donc, on avait enrichi le travail des ouvriers. Donc, tout le monde disait que c'était vraiment une bonne idée les 4 jours. Donc, je lui avais demandé de venir témoigner. Il a dit non, Pierre, je suis désolé, mais c'est mon jour de RTT et je fais du kayak de mer avec ma femme et mes amis et je ne renoncerai jamais à cette journée. Jusqu'à maintenant, c'est le soir et le week-end que je voyais ma femme. C'était cool, mais il y avait les enfants. Et là, une fois par semaine, on va se promener au bord de la mer. On fait avec. Et donc, c'est
c'est souvent, donc on gagne des créations d'emplois massives, on gagne un équilibre de vie, ce que tu dis, on a du temps pour aller à vélo, on a du temps pour faire la cuisine, au lieu d'acheter des produits industriels, on peut prendre du temps pour soi avec les gens qu'on aime, on peut prendre du temps pour s'engager dans la vie associative, c'est un changement de société et pas seulement une mesure économique. Est-ce que c'était, il y a 6 ans, je me souviens, j'étais invité par les syndicats belges et l'un d'eux me ramenait à la gare de Bruxelles-Midi pour repartir à Paris, il me disait c'est incroyable, le temps de travail, c'était le grand combat de tous les syndicats, quand on est passé de 7 jours à 6, quand on est passé de 6 jours à 5, c'était le grand combat des syndicats et maintenant c'est devenu un tabou. J'ai 0 seconde, donc je vais aller très vite. Il faut qu'on arrive à relancer ce débat et à coup sûr, c'est sur la semaine de 4 jours. Je ne pense pas qu'il faut qu'on parle de réduction du temps de travail. En tout cas en France, il y a une enquête qui a fait près de 7000 salariés, et ce qui fait tilt, ce qui donne envie aux gens, c'est la semaine de 4 jours. On avait demandé aux gens, est-ce que vous voulez la semaine de 4 jours? Est-ce que vous voulez les 35 heures? Est-ce que vous voulez une réduction du temps de travail tout au long de la vie? Et ce qui cartonne, c'est la semaine de 4 jours. Les gens comprennent qu'ils vont gagner. Il y a un jour par semaine où je ne mets pas mon costume. Il y a un jour par semaine où je ne mets pas ma blouse de travailleur. Il y a un jour par semaine où je ne prends pas ma voiture, je ne suis pas dans les transports en commun. Il y a un jour par semaine où je fais ce que je veux. Donc vraiment, là, au lieu de parler de réduction du temps de travail, je crois qu'il faut avoir un message qui est très précis, quitte à dire que ça peut être souple et diversifié. Mais en tout cas, en France, et c'est ça qui fait tilt, c'est ça qui motive les gens, quitte à mettre de l'énergie pour réorganiser l'entreprise, parce que c'est un peu de bazar, quand pas tout se passe à 4 jours, mais si je suis sûr de gagner, moi, en qualité de vie, et s'il y a des créations d'emplois, ça vaut le coup de faire tout ce travail. Dernier point, si on fait campagne, on peut faire bouger les choses. Quand on a lancé l'idée fin 93, c'est une enquête qui est faite par le ministère du Travail chaque année. Fin 93, la plupart des Français pensaient que c'était stupide de vouloir travailler moins. Ça n'était pas possible. On était juste 2 au début dans l'association. Avec mon copain David, on était 2. On a eu du mal à trouver le 3e pour créer la SBL. Voilà. Eh bien, on a argumenté. On est allé voir des journalistes. On a obtenu que quelques entreprises passent à 4 jours. On a eu la première loi. Et voyez comment en quelques années, on a inversé. C'est une enquête faite par le ministère du Travail, le ministère auprès de milliers de gens. On voyait comment on a inversé. Donc, si tous et toutes, on se dit qu'il y a une fenêtre maintenant pour faire bouger les choses, je crois qu'on est nombreux à être convaincus que si on s'organise bien, si on fait campagne, si on donne la parole à des salariés, à des patrons qui sont déjà passés à 4 jours, je suis persuadé qu'en 1 an ou 2, on peut gagner la bataille. C'est un combat. Ça n'a jamais été facile. Il y a toujours des résistances. Souvenez-vous le combat pour la journée de 8 heures, le combat pour les congés payés. À l'époque, le patronat en France disait c'est de la folie si on donne le dimanche, la semaine de 6 jours, mais c'est pas possible. Les ouvriers vont se mettre à boire et le lundi, ils pourront plus travailler. Les congés payés, les vacances, c'est pas possible. Les ouvriers vont partir au bord de la mer, ils ne reviendront pas. Donc, on a toujours eu des résistances, on va dire gentiment, et des blocages. Mais à chaque fois, on s'est organisé et on a gagné. Et il n'y a pas de raison qu'on soit plus stupide aujourd'hui. Je crois que c'est une idée, je vais m'arrêter. C'est une idée qui est très populaire dans tous nos pays. Et je crois qu'il faut qu'on donne les moyens de gagner. Et que si on est d'accord pour dire que le chômage catastrophique a fait baisser les salaires partout. On peut penser que si on crée des millions d'emplois en agissant pour le climat et avec la semaine de 4 jours, on peut penser que c'est d'abord une qualité de vie, des créations d'emplois, mais on peut penser que la négociation sur les salaires sera plus équilibrée. Je m'arrête, mais j'espère que je n'ai pas été trop long. Et si vous voulez en savoir plus, il y a un site semaine-de-4jours.fr, semaine-de-4jours.fr, où il y a une vidéo très sympa avec Philippe Geluc où on répond à toutes les questions, semaine-de-4jours.fr. Et puis, vous savez qu'il y a une campagne globale 4dayweek.com. Et là aussi, vous retrouverez plein d'informations et des moyens de vous engager. Merci Agnieszka pour ta patience. Thank you very much for this presentation. It was incredibly rich, and I think you managed to really pull together so many different debates, so many different angles that the working time reduction is debated, is challenged, or is supported or advocated for. But I don't want to stop now and have a discussion. We still have one speaker. So Mehtab, the floor is yours. Yes, thank you. Thank you, Agnieszka, and thank you, Cathy and Pierre. I think it was very enriching indeed. And what I will do now as an exercise will be a bit boring. I apologize for that, but I think it's also complementing what you have done. So I'm going to share my slides just a second. Yes. So what I will do, this is okay. And I think it's visible. No, it's not the full screen yet. Okay, now it's good. So I will complement what you have done because you have really introduced the topic, justified also with some anecdotal evidence and so on. What I will do is to support what you have presented and talked about
with some empirical data. I'm an economist, so nobody's perfect. I will put my hands a bit on the data, create some models, and try to estimate the effect of working time on the environment. So I will look at it from the environmental perspective, and I will show you some evidence that suggests how the two are linked, which you referred in a way, but I'll show it more concretely with some graphs. So bear with me. There will be some equations as well, but I can skip if you're lost. The background. So this is the plan of my talk. I'll very briefly touch upon how this what was the motivation to start this, the link between the working time and environmental impacts. I'll briefly go through the theoretical framework, the economical model that I will be using there, which data I'm using, and I'll show you some descriptive stats, a little bit of what similar to what you have seen, but let's say with cross-country data, not only from France. And then I'll show you the estimation results that I will be that I have done using the theoretical model, and some conclusions that will come out of this exercise. So the background. So the background is basically just to tell you that these two literature on working time and, let's say, environmental studies have evolved over time, but quite independently. And it was not clear to link the two together for a long time. Only recently, with the availability of cross-country data, especially, people start to think of these two issues like together, like jointly. And that's also what I'm doing here. There are quite famous contributions in this field. I listed the papers there. I'm happy to talk to you after if you're interested. Of course, I have to emphasize here that the usual focus when we talk about working time reduction and environmental or ecological impacts is the focus has been usually on the advanced economies. We are not talking about, let's say, developing countries, very poor countries who are still growing and who are not, let's say, at a certain level of economic income or GDP. So the focus has usually been on the advanced countries, such as US. There has been comparisons between US and Europe that's quite striking. If you look at the working time in the US versus Europe, and also in terms of emissions, for example, how the differences are striking. And some papers have also focused on some methodological aspects, how to make this link really proper to try to tease out some causal relationships. Like if I increase working time, this is what's going to happen to the environment in terms of emissions or in terms of carbon footprint and etc. So this paper that I'm presenting today is a work in progress. It's not finished yet, but I'm going to present you what I've done so far. So it's the added value or the contribution to the literature is I'm expanding the country set and also the years covered compared to the previous papers. And I'm also extending it in the sense that I look at some sectoral aspects, which I unfortunately do not have the results for today, but it's something that I'm doing in the meantime. That will be ready in a month or so, as the paper will be out. So this is the boring part. I apologize, but I had to start from something, and I cannot just claim some relationships just because they make sense to me. So there's a theoretical framework that links the environmental impact to the working hours. So this is a cross-country framework in the sense that the equations that I'm writing here, one could estimate that with the country data across time, so with the panel data. So what is this equation? So it's, in short, it's called EPAT. I for impact on the environment. It could be emissions, it could be carbon footprint, it could be ecological footprint. And then you have other letters. So the P is for population. And there's a multiplicative relationship between those. And that I don't go into detail here, but there are papers and literature that have extensively researched on that and came up with this relationship. So I'm kind of borrowing that from the literature. T stands for technology, and A, sorry, I missed A. A stands for affluence. Affluence is, for example, GDP or income. So it's again a country level. So I take this
this equation there with I is equal to this multiplicative term. And I take the log transformation of it because that's how I can estimate it in an equation format. And this is for each country per year. And then as a proxy variable to use these little elements, I use emissions, for example, for the impact for the I. I have indicators for that. I have a measure of carbon footprint per capita, also total footprint. And one could also use energy demand, for example. There are also measures for that. So the options are quite a few. So P is a standard population in millions. And technology for the exercise this morning that I'm presenting to you here, I've only used the year effects. But I have some other ideas like investment in the ICT, or there are a couple of indicators that measures technological advancement. For now, I did the simplest one, but I will extend this as well in the next step. And for the A, I use GDP. I know a lot of people hate GDP here, but don't worry, this is for a good cause here, and I will show you how it's kind of the only way where I could introduce hours in this equation, because as you see here, hours is not in the picture, right? I'm trying to explain the impact on the environment using GDP, technology, and population, because the more crowded we are, the more impact we will likely have on the environment. So you don't see hours here. So the trick is to use GDP to rewrite it in such a way to include hours in the equation. So this is the next slide. So how do I do that? So basically, it's an economic trick of rewriting things. We like to. It's nothing rocket science, but you can rewrite GDP per capita, so GDP per person, by decomposing it into 3 elements, and there I can recover hours. So the GDP per capita, I mean, I can show you at the bottom, I show you a little bit the explanation, but again, we can talk about it later. But I can write GDP per capita as a multiplication of productivity per hour. So how much I produce per hour in a country, average hours per employed times the share of population employed. So if you multiply all this, you end up with GDP per capita, but if you write it like separately, then you have an hours expression, which then I take and I put back in the first previous equation. So if you remember this IPA thing, there was this A, and this A, I'm rewriting it in this tree format, and there I have hours. So in this little tricky way, I actually create an equation where I link hours and other things to the environmental impact. And that is something that that establishes a theoretical link, and that I can estimate and check what is the actual impact if working hours are increased or decreased. We can also interpret it the other way. So I'm saying it here in a positive way, like if hours increase, that's what's going to happen to the emissions. But we can also say it the other way, if hours decrease, the impact on the environment will decrease. And that's something to test. So that's an empirical question that I will be testing. And that coefficient C2 there is going to tell me by how much the two are related. So is it okay so far, or is it too technical? It's been some time that I haven't done such technical presentations, so I kind of I'm not sure if it is really clear to you, but I'm happy to elaborate later on for those who are interested. And I already have 5 minutes. Anyway, that was the theoretical part. So I will estimate this equation that I just showed you with data. You don't have to worry about all the technical details there. But just to tell you the countries, so I have EU. I look at EU countries plus Norway, UK, and Switzerland. And the period that I've covered here is the last 6 decades, basically. So it's quite a long term. The data sources are quite standard as well. They are coming from World Bank, the Conference Board for the working hours, Penn World Tables for macroeconomic data like GDP, population, and employment share, etc. This is some descriptive graphs to show you how the working hours
these are log working hours. Sorry, even that is a bit technical, but okay, it's just to show you a smooth distribution of how working hours have evolved over time. So 1950 in log terms. So the distribution was more to the right for you. So we used to work more hours. That's just to say that we are working less over time. If you look from where we are coming from in the half of the century. So that's the progress. But there are other things that are also happening. For example, the productivity. So Pierre also showed this graph on, sorry, I have to close this. I don't think that was, yes. How the productivity has also increased. So we work less hours and we are more productive. That's what this picture is saying, basically. And this is an average for all the countries, of course. You could see differences if you look at one single country over time. Not every country has this picture, obviously, but this is to give you an average picture. Yes. And not surprisingly, although we work less, yes, we work less, we are more productive. And as a consequence, of course, if you work more, we are not going to become more productive. That's what it says. So to increase productivity, we don't need to work more. And then that's by definition, actually, this is a little bit tautological picture because the definition of productivity is how much you produce per hour. So if I increase the denominator, then I'm of course going to decrease the productivity. So that's no surprise there. So what I wanted to show you here is a picture from to give you a bit of a flavor of, okay, that was the hours evolution. And how about the impact on the environment? So here, obviously, the picture is a bit different. So this is the energy demand, energy used per capita. So how much energy people are demanding across Europe over time. So as you see, it's increasing. So we work less hours, but we are also demanding more energy. Although it's getting a bit flat at some point and even decreasing, but okay. The overall trend is, if you look overall, there is a significant increase. Similarly for the emissions. So we work less hours, we are more productive, but we are emitting more too. So something is not squaring there. And this is a nicer one in the sense that the carbon footprint is decreasing. But I have to warn you, because this is the EU countries, and there's a lot of production elsewhere that is not taken into account. So it's a little bit of a misleading picture. So that's why I don't want to highlight this too much. And this is last descriptive picture before I show you the results, and that's going to be my last part of my presentation. So this is just plotting, like putting in a graph the working hours with the environmental variables, the three environmental variables that I'm using, which is emissions, the carbon dioxide emissions, carbon footprint, which is different than the emissions, but it's related, and the total footprint, which is even broader than the carbon footprint. Okay, so it's other impact on the environment too. So here we see in a crude way. So this is not the estimated part. It's just plotting the two things together, and there's clearly a non-linear relationship in the sense that in the beginning, when the working hours are increasing, so to show you this way, I guess, when working hours are increasing, emissions are increasing, but then they go down. So it's not clear how the relationship works. That's why I'll go a step further and estimate this econometric thing the equation that I showed you. And this is the simplest way of showing you the results. I didn't want to show you the tables, but I wanted to just highlight how those, you remember those coefficients, the C's and A's. And so this is the C2 that I wanted to highlight. And the C2 is the last line at the bottom, which tells us, after taking into account the country characteristics, like population, etc., the time effects, the trend, and country fixed effects, like because countries can start from different initial points, they might have different time invariant characteristics that can put them in a different situation in terms of environmental impact. So what we see here is that, so there is this vertical line, the zero line. If that little dot there was on the zero, it would mean that working more hours would have zero impact on the environment. Okay, so these dots are the estimated effects of those variables on the emissions. And because I am interested in the working time impact on the emissions, I look at the bottom
thing there. And this line is the confidence interval. So how certain it is that effect is strong. And it is significant. So, and if you also remember that I have used log variables, it means that I can interpret these coefficients as percentages. So now I come to the fun part. So how do I interpret these numbers? If the working hours are increased by 1%, the emissions of carbon dioxide emissions will increase by nearly 3.5%. So that's, I guess, is the clearest way of saying it. I did the same exercise with carbon footprint. Again, you can look at other variables, but look at the bottom line, so the hours worked. If the working hours are increasing by 1%, the carbon footprints in Europe, in the countries that I cover over the last 6 decades, will increase by 2%, but more than 2%. And you can also say it the other way. So if the working hours are decreasing by 1%, the emissions or the carbon footprint will decrease by that amount as well. And it is significant. It's more than zero. So there is a clear relationship between these, and it is significantly estimated. Okay, so that's and the same goes for the total footprint. So just to conclude, so this is a very preliminary exercise that I've wanted to share with you that confirms and complements what you guys have argued for from a technical and because some policymakers like numbers and evidence. So here's an evidence that supports exactly what you have argued with the country data that comes from quite well-known sources and using a methodology that is quite standard in economics and in econometrics, and using frameworks that come from ecological science as well. This IPAT model is this IPAT thing. It's coming from ecological science. So so I'm happy that I can support what you said. So there is more work to do. As I said, this is still preliminary. I still have to study this a bit more from the sectoral perspective, because there are this emissions thing and the footprint is overall emissions and overall footprint. I think there is a little bit of mechanism that is going on there if you look at some sectors, and I that's in my plan. I would also like to consider other environmental indicators than emissions and footprint. I know some papers have looked at temperature change or air pollution, so I'm still considering how I can integrate that in the model, and some other technical issues of how I can make things a bit more improved in terms of technicality to really establish causal links. So here, what I've done, instead of just plotting it crudely, I've gone one step further. I established a relationship that is stable and significant, but I cannot claim it's causal. So it will be another step to find some instruments, if you like, to really say this is the real cause and this is how it's happening and this is the mechanism that is happening. Yeah, and some extension would also be maybe to expand the country set, but with a pinch of salt there, because as I said, not every country is ready to decrease working time yet, given their development level and income level. And I also have to update a bit because new data are always coming every year. So this is, my data is up to 2019. So I have to still add the last 2 years. But that's kind of my nerd job. So thank you. Thank you very much. That was a very rich presentation and quite impressive exercise in trying to calculate results with very hard to measure variables. These are quite intangible, well, aspects of work and economy. And just to perhaps add a short comment, what you model is based on working time reductions as we saw them in Europe over the past 30 years. And it was already mentioned today, these were not working time reductions as we would imagine them to be. So this was mostly part-time work, driving the shorter working weeks in Western societies at the worker expense, increasing the number of precarious jobs and leading to increasing poverty and precariousness in the labor market. So what you model is not really based on the best solution, and yet the results already show the positive impacts overall. So I think that's really important.
And I think also that all your presentations highlight this very important message. It's not that we cannot afford working time reductions, it's the other way around. So the debate whether are we there yet, is the growth there, is the GDP or wages high enough to then reduce working time? That's really the other way around. When Henry Ford was shortening working hours, it was to achieve economic performance, to improve economic performance of his company, and it didn't. He was not waiting until when he can afford this. So let's turn the debate around and really try to have a more imaginative approach to this, not just the chicken and egg debate, what should come first. So I will thank you again for your contributions, and we'll open the floor for the short debate. Let's start with the room. There was already one question coming from the remote audience, and I will just quickly I will just maybe hint at the essence of the question. We do see an outsourcing of many productive activities from Europe to other countries. So even if the measure of productivity that you showed today shows increasing in Europe, it might not be happening on the global scale. So let's just take a bit broader perspective sometimes when advocating solutions or imagining what we should aim for. So that's the question that's up there. Do I see a hand here? Please. My name is Andy Vermoos from the World Council for Public Diplomacy and Community Dialogue. I was working 20 years ago in Philips in Bruges, and there was already a 5-day week with 6 hours a day that they organized. And before they did it they didn't do it in 4 days, they did it in 5 days, but this was really, they did tests, and this was really better for the productivity of the people by splitting it about 5 days. Could it also be, because you said 4 days week, that you also could change it to 5 days, 32 hours? Is this also possible, or are you really have to stay in these 4 days? So I just wanted to ask it, yes. Thank you. Please go ahead. Thank you. I'm Tibe from Clean Clothes Campaign. I thank you for your presentations, all three of you. I have, I think, 2 questions for Mehtap. A very interesting research that you presented. I was wondering if it would be possible to, instead of looking at the GDP, or also taken into account when you're speaking about the GDP, Gini coefficient or purchasing power in the country. So it's not just the GDP, because I think inequality is also quite an interesting factor to look at. And then I think similar, no, actually not. I was also thinking when you're with the results, when you're having looking at the working time and productivity, does that include also different sorts of care work and also, for instance, unpaid work in the home, maintenance work, these kinds of reproductive activities? If that's taken into account in the research that you did, or if that's something that you would consider. Thank you. Thank you. Oh, okay. We have. You go ahead. So thank you very much. Fernando Fita from Spain. I'm professor at the University of Valencia of Employment Law. And I just wanted to ask to Pierre Leroux this question of irregular working week. And I guess I couldn't understand properly the first question, but this idea of reducing the working week, but working the same amount of hours during the week or in the month or every single year. What about working time? Should we forbid working overtime? Sorry, should we forbid, so we limitate this overtime? The question of teleworking. I mean, teleworking, I guess, could be also a really important question in order to develop this debate. But how do we measure working time in teleworking? What risks are in teleworking?
overworking, the risk of self-exploitation, I'm thinking precisely. And reducing working time is going to reduce necessarily CO2 emissions. And I'm thinking, what are we going to do with this more leisure time that we are going to have? Thinking about this touristification of economy. Thank you very much. Thank you. So perhaps I will give a floor to you, and just enhancing this question, so taking the liberty of being a chair and could add one more thing. Is there a tension that you would see in the debate now? The justification for working time reduction would be that it enhances productivity. So we would never allow those solutions unless the productivity stays the same or even improves, whereas the objective is really to make the economy more sustainable and reduce the environmental impact. So is there not a contradiction? Perhaps we should change the discourse somehow to fit all the agendas, not just the productivity growth one. Shall we go the same order of speakers? Thanks. Maybe I can answer the one if other formats are also possible. Like you mentioned, 5 days but working less, and I think that's totally possible. I think that's also what all of us try to say. There's not one size fits all solution, but I think we have to see what makes more sense. And interestingly, there are also feminist economics that have been saying, okay, look, a 4-day working week doesn't necessarily actually reduce the unequal redistribution of care work, but actually 5 days and working less would maybe then free more time for also men taking up care responsibilities after work. So I think this is a very interesting discussion that that has to be made and then has to be also seen per sector. And I think also Pierre mentioned, yeah, for a truck driver, it doesn't make sense for 4 days. It would be more like a different format. And then on this tension between working time reduction and which is now being used to enhance productivity, I think that's kind of like still connected to the problem that in the mainstream, it's still not acknowledged that we actually need to go away from GDP growth. So I think there's still this kind of idea that we can just green growth forever. And I think there's slowly discussions around this and at least also on the indicators, but I think there's still this need that we have to have a paradigm shift, like really from the core of our system, and that entails not just work, but the whole economy as such. So that's why I think a lot of like governments now still feel like, oh yeah, working time reduction to enhance productivity. But I think this is also where we have to be like very careful. What are we asking for, or how do we react to these things then? Alors, il y a beaucoup de questions sur la question de la productivité. Est-ce que les chiffres sont faux ou donnent une image fausse de la réalité? Les deux courbes que je vous ai montrées, je pense, donnent une image quand même assez réelle de ce qui se passe dans nos pays. Quand Robert Reich, l'ancien ministre de Bill Clinton, montre la courbe plus 80% de production, c'est vraiment la production sur le territoire national américain, c'est la valeur ajoutée. Il sait, il n'est pas stupide, il sait qu'il y a des délocalisations, il sait que la Chine est rentrée à l'OMC et qu'elle ne respecte aucune des règles sociales qu'elle avait signées avant et que l'OMC s'en fout. Donc, il ne nie pas ce très gros problème, mais il dit quand même, malgré tout, il y a la production, tout ne s'est pas effondré, la production industrielle n'est pas partie en trois jours vers la Chine, et il y a 80% de production industrielle en plus sur notre territoire, et dans ces secteurs, on a mesuré le nombre d'heures de travail, il y en a moins 30%. Et la courbe que je vous ai montrée, moi, pour la France, où on voit comment la productivité montait, puis elle explose à partir des années 75-80, c'est en France, et c'est tout à fait robuste, c'est tout à fait vrai, et ça s'explique par les ordinateurs, par l'université. Et je vous rappelle qu'encore jusqu'en 2005, la balance commerciale de la France était excédentaire, et que c'est parce que l'Allemagne a commencé une stratégie de baisse des salaires que la France a eu un problème de déficit, mais que globalement, l'Europe a un excédent commercial. Donc évidemment, il y a un très gros problème, c'est pas le sujet de ce séminaire, sur les droits sociaux, les droits environnementaux en Chine et dans d'autres pays, et comment est-ce que l'Europe fait respecter ses droits fondamentaux. Mais la révolution de la productivité et le fait qu'il y a 3 millions de chômeurs en France alors qu'on produit beaucoup plus, ça, personne ne peut le contester. Voilà. Après ça, l'autre aspect de productivité, c'est est-ce qu'il faut améliorer la productivité qu'on passe à 4 jours? Ben, pas forcément. Si la semaine de 4 jours est financée de façon équilibrée
par une baisse des cotisations, on n'a pas besoin de parier sur une augmentation de la productivité. Parce qu'il y a des entreprises où on peut augmenter la productivité, mais il y a des autres entreprises où si on veut augmenter la productivité, c'est le nombre de burn-out qui va augmenter. Donc l'intérêt, c'est que toutes les entreprises qui sont passées à 4 jours dont j'ai parlé en France, elles sont passées à 4 jours avec un financement qui était assuré. On ne misait pas sur une augmentation de la productivité. Si l'entreprise crée des emplois, elle arrête de payer les cotisations chômage. Et un grand économiste a dit que le système était équilibré, que ce que je proposais était équilibré. Et après ça, il y a des fois où effectivement la productivité s'améliore, mais je pense que la productivité, c'est comme le cholestérol. On sait tous qu'il y a le mauvais cholestérol qui peut vous faire une attaque cardiaque et le bon cholestérol qui nous permet d'avoir des hormones. Si on avait 0 cholestérol, on meurt tout de suite parce qu'on n'a plus d'hormones dans notre corps pour faire circuler les infos. Et donc la productivité, c'est pareil. Donc, par exemple, chez Maminova, les yaourts, la productivité a augmenté, mais pour de bonnes raisons. Parce que les gens avaient un travail plus intéressant, parce que l'absentéisme recule, parce qu'ils arrivent mieux à avoir du temps pour leur vie personnelle. Donc, c'est pas la peine de courir parce qu'il faut aller voir le médecin, il faut amener le fiston chez le médecin, il faut amener voilà. Et donc, si le fait d'être passé à 4 jours de façon bien régulière, le fait d'avoir un boulot plus intéressant fait que l'absentéisme recule. Et ça, c'est de la bonne productivité. Mais en tout cas, il n'y a pas besoin d'une augmentation de la productivité. Et tous ceux qui vous disent la productivité stagne, OK, depuis les années 70, 80, il y a eu beaucoup de productivité, mais maintenant, elle a tendance à stagner dans les pays occidentaux. C'est vrai que la productivité augmente moins vite dans tous nos pays depuis 10-15 ans, mais on n'a pas purgé. Voilà, si on a un stock, c'est horrible de dire ça, si on a un stock de chômage aussi important, on est toujours en gros en France à 3 300 000 chômeurs, c'est stable et horrible, sans compter ceux qui ne sont plus au chômage parce qu'ils sont tombés dans la pauvreté. Donc effectivement, la productivité augmente moins vite globalement dans tous nos pays depuis 10-15 ans, mais ça n'est pas une raison pour ne pas parler de la semaine de 4 jours, ça n'est pas une raison pour renoncer à la réduction du temps de travail, parce qu'on n'a pas profité du point de vue humain et on n'a pas purgé du point de vue économique et social les énormes gains de productivité faits dans les années 70, 80, 90. Et c'est pour ça qu'on porte cette idée depuis 30 ans, mais qu'elle reste valable. Sur la question de la journée de 6 heures, évidemment, ça peut être un modèle très sympa. Moi, quand j'avais des enfants en bas âge, c'était très, très cool d'amener les enfants à l'école le matin, de prendre un café avec les autres. Et puis après ça, j'aurais été super content de pouvoir revenir à la sortie, de les voir, de les prendre dans mes bras, de leur faire des bisous, puis d'aller jouer avec eux. Voilà. Donc, ça peut être très agréable du point de vue personnel et si ça peut se mettre en place, très bien. Simplement, en termes de revendication collective, on se rend bien compte que si on veut des créations d'emplois, c'est pas forcément, si la journée est un peu plus courte, si on fait 1 heure de moins ou 2 heures de moins par jour, je sais pas si on va créer des emplois pour 1 heure ou 2 heures, je sais pas. Après ça, on voit en France que parfois, quand la journée s'arrête, mais il y a le risque quand même, est-ce que tu peux rester 1 heure de plus parce qu'il y a une réunion importante? Et quand c'est des femmes qui disent, ben non, j'ai mes enfants, OK, va t'occuper des enfants, mais on doit continuer quand même la réunion pendant 1 heure ou 2 heures. Et on se rend compte que souvent dans beaucoup de métiers, c'est pas vrai de tous les métiers, mais il y a des métiers où si on commence sa journée de travail, on la fait jusqu'au bout. Et c'est pour ça que la semaine de 4 jours, ça parle à tout le monde. La semaine de 4 jours, ça parle à une infirmière ou à un infirmier ou une infirmière, ça parle à quelqu'un qui est caissier ou caissière chez Lidl, ça parle à un ingénieur, ça parle à un commercial. Le commercial, il sait qu'il va pas compter ses heures. Le commercial ou la commerciale, il sait qu'il va faire 9 heures par jour ou 10 heures par jour. Mais si il passe à 4 jours, il y a 1 jour par semaine où il prend pas sa voiture pour aller au boulot. Et aussi en termes de transport en commun et de pollution, si on reste sur un modèle de 5 jours, tous les jours, il faut prendre sa voiture et se mettre dans les embouteillages, ou tous les jours, il faut aller dans les transports en commun. Par contre, si on est sur 4 jours, eh bien, il y a 1 jour où on ne prend pas sa voiture, il y a 1 jour où on n'est pas dans les transports en commun. Et on voit que c'est une aspiration. En France, on a un gros problème pour les déserts médicaux. Il y a des endroits où il n'y a plus de médecins qui vont s'installer. Une des solutions, c'est de mettre des maisons de santé où il y a 2 ou 3 ou 4 médecins qui travaillent ensemble. Et souvent, les médecins demandent à être embauchés à la semaine de 4 jours en disant, on sait très bien quand on est médecin qu'on fera des journées complètes. Parce que s'il y a quelqu'un qui arrive et qui crache ses poumons et qu'on ne peut pas lui dire « Attends, j'ai fini ma journée, reviens demain », donc on sait qu'on fera des journées complètes, mais on fera 4 journées fatigantes au lieu d'en faire 5. Et il y a un médecin ou une médecin qui a été embauché. Voilà. Donc, je crois je prétends pas du tout dire ce qui est bon ou pas bon. Et tant mieux s'il y en a qui peuvent en même temps avoir 4 jours et des journées plus cool. Et puis, il y en a d'autres, c'est plutôt 1 mois de vacances tous les 4 mois et ça leur permettra de faire autre chose. Dernier point, sur la résistance. Tu parlais de Ford tout à l'heure, Agnieszka. La résistance psychologique. Quand Ford passe à la semaine de 5 jours sans baisse de salaire, en 1927, peut-être un peu, c'était juste avant la crise 29, Ford dit, avec Taylor, on a fait des gains de productivité colossaux, et ou bien il y aura des gens au chômage
qui ne pourront pas acheter mes voitures, ou bien il faut baisser le temps de travail. C'était pas par humanisme, c'est juste qu'ils voulaient des clients, voilà. Et donc il y a 2 ou 3 entreprises en États-Unis qui vont passer à la semaine de 5 jours. Les céréales, Kellogg's, les céréales qui existent toujours, il explique qu'ils passent à la semaine de 5 jours pour donner du travail à 300 pères de famille. C'est une vision un peu genrée à l'époque, mais donc Ford, Kellogg's passe à la semaine de 5 jours sans baisse de salaire. Et à l'époque, c'est une révolution. Et Ford se moque des patrons qui en France. Il dit il y a que en France qu'on croit que les ouvriers vont se mettre à boire s'ils ont du temps libre. Je constate que quand je suis passé à 6 jours, ça marche très bien. Et quand je passe à 5 jours sans baisse de salaire, ça passe très bien. Donc, il y a toujours en France et en Europe des résistances, alors que d'autres pays sont plus pragmatiques. Dernier point, s'il faut interdire les heures sup, c'est une question, évidemment, il faut contrôler, évidemment, il faut que les salariés et les organisations syndicales puissent avoir un contrôle sur le temps de travail. Mais la question, encore une fois, c'est pas un problème de thermostat. Je finirai là-dessus. Si on veut gagner la bataille des 4 jours, il faut que tout le monde en ait envie, que les gens se disent « mais oui, putain, je n'ai qu'une vie, j'ai envie de vivre heureux, d'être équilibré et je veux les 4 jours ». Mon père me racontait quand j'étais petit comment en France, les ouvriers ont tenu la semaine de 40 heures après mai 68. Vous savez, mai 68, il y a des millions de gens dans la rue même De Gaulle et Pompidou acceptent de négocier, ce qu'aujourd'hui nos gouvernements ne savent plus faire, hélas. Et une des conclusions de mai 68, c'est on augmente les salaires et on passe pour de vrai à la semaine de 40 heures. Et au début, c'était juste les ouvriers. Et mon père me raconte comment lui, il était ingénieur, et pour montrer qu'ils étaient ingénieurs, ils revenaient le samedi. Et puis au bout d'un moment, ils se sont dit, on est quand même un peu stupide de revenir le samedi, on est un peu couillon. Et donc, ils ont appelé ça la semaine anglaise et ils en ont tous profité. Voilà. Et aussi, les ingénieurs et les architectes et les dentistes et les médecins et toutes les professions libérales se sont dit, on est stupide. Les ouvriers ont droit à 2 jours tranquilles chaque semaine. On est stupide si on ne le fait pas. Et donc, c'est un mouvement culturel. Et finalement, tout le monde, en gros, a 2 jours de vacances par semaine et des congés payés l'été. Donc, je pense que notre but, c'est pas d'avoir un problème de thermostat. Bien sûr, il faudra contrôler les heures sup. Je ne dis pas que le problème ne se pose pas. Mais si l'essentiel de l'énergie, c'est pour contrôler les heures sup, c'est qu'on a raté quelque chose. Et encore une fois, si on passe à 4 jours, de toute façon, il y a un jour où on ne va plus au boulot et à coup sûr, on ne fera pas d'heures sup. I know the time is already up, but I remember one specific question that was related to what I presented, and it was, I think it's an important one also because you asked whether I could include, whether I'm including the unpaid work and that kind of sector. As this is a GDP that was measuring it, I suspect it's not the case, but I will double check, but I'm almost sure it's not covered, which is a pity, but I'll think of how that could be integrated. I think it's important. The other alternative that you suggested, instead of GDP, the Gini and purchasing power are relevant, but they're not useful to integrate the hours in the equation. That was one of the reasons, because I cannot relate hours to environmental effects unless I do it in an ad hoc way. I just think because they're important. But if I have to stay in the framework of this model, GDP is the only way to allow me to rewrite things to bring the hours into the picture. But I definitely take your point, and something to consider for later in my research. Thanks. Thank you very much. So let us close the session on working time reduction at this point. Thank you again to all the speakers for coming here, for presenting really thought-provoking presentations and hopefully feeding into the discussion until the end of the day. We now have a coffee break of about half an hour, and then the last plenary, which will take place in this room. Thank you again.